force. So from last night, from 2 o'clock up till this time, this is what we have been able to do. That's move from Medina to Masjid al-Aisha, where they change. Then from there, where we assign them rooms and all, and they are back. So inshallah, everything went on very fine. Wa'anda ke tafiya da art tax force, kar ku bani waɗansu jahilai ko wasu mutane su zo su bani a zuwa zage mana malumma da suka je su yi aiki daga wurin. Ga baban malamin mu Sheikh Kamil Muhammad yana tafiya da mutane yana directing su. Ga malam Laminu yana tafiya da mutane yana directing su. Ga malam Abdul Razak, ga malam Ibrahim Mamboli, ga malam malam Abdul Annan da sauran malamai da ke ta taimakon su. Ga wani jahili ku duba wani maganan da yazo yake zamane yake yi da mutane ba ta musu aikin aji. Wai sun zo sun fito Makka, sun zo Madina. Suka je masu tax force a kasan Ghana. Honorable Collins Dauda, Honorable Alhaji Kulu Yanga. Ina gama ku da Allah, akwai wasu mutane da kuka doke su suka zo da mutane lamarin aikin aji da ake ce musu tax force agent. Ya kamata kuma su gane there is a difference between kula da aji dawa team da leaders manyan malumman mu da babannin mu da sauran malumman malam Ibrahim Mamboni da sauransu. Maganan da yazo yake yi kan lamarin aikin aji zai bata da mutane ko mu ce ya bata da mutane aikin ajinsu. A cikin maganan da yayi wannan maganan da yayi ga kuskure ne. Ya ce ba wai sun fito da mutane daga Madina suka kawo su daga Makka suka bani suka te daga Makka suka te ina suka te kuma daga ina Tan'im masjidin Aisha suka sa irami suka doki niyya tukunna suka zo ina suka te suka yi umra. That means sun skip mai Zul'ulaifa. Ina ya kamata da su doki niyya Zul'ulaifa. Inna annabi ya doki niyya kenan, inna sahabbai ke dokan niyya, inna tabiyar ke yi, inna malumma magabata kai hatta malumman mun gara suka te duka daga ina ke dokan niyya in ka fito daga Madina ne Zul'ulaifa. Ina ne Zul'ulaifa? Ka duba nan ga Zul'ulaifa. Ka shigo daga mikatin Zul'ulaifa, haka mikatin Zul'ulaifa akwai bathroom nan, akwai bathroom. In ka zo da ka zo da reza, ki zo da reza, ka shiga ka yanka mara, sa'annan ka yanka akaifa, ka gyara jikinka, ka yi wankan sarki, sai ka doki niyya daga nan Madina kenan, sai ka doki niyya daga nan Madina, mikatin Zul'ulaifa. Wa'annan da ku zo ku yi aikin aji, ku da ku zo aikin aji, in kun sauka daga Madina, wannan wuri da ake ce mai Zul'ulaifa. Nan ne da ku doki niyanku da kun doki bayan kun yi alwala kun sake kayan kun kare sai ku zo ku shiga cikin masallaci. Ku zo ku shiga cikin masallaci, da kun shiga cikin masallaci da ku zo ku sake kayanku. Ku doki niyya da mu shiga da ku cikin inside mu gwada muku ya ake dokan niyan ya da ka yi. Amma wasu na malumman fikihu sun ce da aka yi ka sake kayanka ka yanka wannan aka yi fankan nan duka daga hotelin da aka sauke ku da ke cikin Madina. Bayan ka yi wannan kuka kai nan ba sai ka shiga cikin bathroom ba don jama'a ala cika nan darura ya bani yanzu malumman fikihu sun yi wa'annan bayanan duk baki daya. Za mu shiga da ku cikin mikati ina ke dokan mikati masallacin Zul'ulaifa ku ga kanna cikin masallacin yake. Shine masallaci da ake ce mai Zul'ulaifa. Nan ganga da ka zo ku doki niyya da ku iska mutane sun zo suna dokan niyya. Wannan mikatin mutanen yawanci mutanenmu na Afirka waɗanda da ku fito Afirka ku zo ku yi aikin aji most of the time wannan shine mikatin ku. Waɗanda da zo su yi umra most of the time wannan shine mikatin su. In kuka zo daga nan bayan ka duba wannan bawan Allah maganan da ya shine ba wai da suka doko iyayenmu na suka fito daga Madina sun zo daga ina she suka zo daga ina suka zo Makka suka kai su masjidin Aisha Tan'im suka doki niyya. To that means ba su doki niyya kuma aikin ajin da za su yin nan aikin ajin nan kenan ke ce mai atamattu'i. Wani aikin aji ne atamattu'i? Saurare aikin aji tamattu'i daga nan. Nan ganga shi ake ce mai Tan'im. In an ce Tan'im shine masjidin Aisha. In ka zo Tan'im nan ganga ne mikati na mutanen Makka. Mikati na mutanen Makka.
yana iya dace ka outplay amma baka da irami ko baka doki mikati inda kake ba misali ka fito ta Abu Dhabi ko Dubai ko Qatar ko ka fito ta ya sunan shinganga ya sunan wurin nan ka fito ta Turkey to wurin da ka fito nan mai yiwa baka da irami shi yasa da ka wuce mikatin kuma mikatin wannan kuma ana dokar shi cikin flight ne she ka wuce to tunda ka wuce ka violate shine mai ka wuce mikati ba ka doki irami ba ko ba ki doki irami daga wurin akwai da ake wanka a sake kaya wurin airport na wa'annan da yawa to wa'anda suka shigo daga makka suka zo daga makka ba su doki mikati ba nan ne daga nan tan'im masjidin aisha to an ka duba zaka gan jama'a sun zo suna wanka ana sake kaya haka za ka duba ga masallacin nan wanda ake ce mai masjidin aisha shine mutane waɗanda suke nan da suka zo ba su doki mikati ba amma sun shigo cikin aikin aji muna da shi daidai guda uku shine muna da kirat muna da ifrad sannan muna da aikin aji at-tamattu'i in aka ce kirat aka ce ifrad bari mu ajiye ifrad da kirat saboda yawancin duniya ba yi kar mu zo mu confuse ku amma wannan duniya ke yi shine aikin aji at-tamattu'i menene aikin aji tamattu'i shine da aka yi umura ka zo ka yi aikin aji in kuka sauko daga kasan makka ka je hotel bayan ka doki irami shine mai da ku zo ku yi umra in kuka sauko cikin mataf da ku zo ku yi umuran ku shine da ku yi abin nan ya sunan shinga tawafi daidai bakwai ku yi makama ibrahim ku sha zanzam ku yi nafila ku sha zanzam ku je ku yi sa'i in kun kare bayan kun gama ka gama wannan na mai ka gama umra kenan kai aski to bayan wannan kun gama nan ganni na bullo sun ce mugu ya bullo sun ganni na danno sun ce shege ya danno kowa da nashi shege yan wa ku bar zagin dan wani ku bar zagin dan wani sun ganni na bullo sun ce mugu ya bullo sun ganni na Well, it's a nice song though. Nice song. Ka ji lyrics in song nan waka nan kana ga kaman baban nan yayi hakuri ne ya tsara waka nan yanda ya kamace ya tsara shi. Mu dai mun adopt waka nan sun ga mu mun bullo sun ce mu gaye sun bullo. Ghana's gold reserve verified. Baumia's claim NDC government has added less than 1 ton of gold to reserve. True. I think yesterday we did something similar here. Suit against CJ removal process. Supreme Court dismisses another suit against CJ removal process as unmeritorious. Meritorious. Meritorious. Gold boss 3 billion spending overrun. Gideon Boaku questions the spending.
All right. So CD stability, don't panic. CD stability will continue. BOG assures. Earlier newspaper review nuna muku wani labari da yazo na Bank of Ghana ya sunan shi governor inda yake nuna ma al'umma yanda aka yi ta muka samu tattalin arzikin kasa da ke sai kan kafan shi yanzu nan na ce muna kan wannan anya kenan muna tafiya kadan ya nuna mana. So these are the stories da yau da mu duba akan shashin wannan shiri na wato tattaunawa akan batutuwa na siyasa kamar yadda muka saba yi kowane ranar alhamis. Ina nan tare da ni akan wannan teburu muallim dan tata. Ranka ya daɗe mai gida. Yau hullan shi ke min kyau. Kuma ya ajiye shi sannu bai yi shi an kai shi haka kamar dai ka yi ridi ka yi fada kenan. Wai ko ya kai shi akwai mana. Haka ne akwai. Kowanne da manan shi. Gaskiya ne. Kuma wani maka sani sawa ban ka sawa wani kai ka ni dai na wannan sa ina kawo shi nan gaba na shi dai kai ma ba lafiya ba ka shirya ki to ba shiri ba mu sai da tare kunan Imam Muhammad Salisu Suleiman shi kuma right now I would say he doesn't need introduction. Kace me suka dibi she su me suka dibo she su. All right. Tare da su dan yi wannan tattauna gabani mu fara mun kalli video game da batu haji cikin ku ban san wanda experience wani ba abin haka ne. Haji ne ni na yi haji. Na'am. Mun tashi nan Ghana street muka je Madina haka fili mu ya tafi ranar Juma'a kuma muka tashi da mun sauka da an kare Juma'a. To daga airport da muka check out around 3-4 mun kai hotel mu cikin Madina around 4 o'clock na can time kenan. To da mun aje bag kan gadon da aka bamu Madina shi kenan sai muka yi ta haram inda muka je Masjid Nabawi inda muka je muka yi sauran harkoki kenan muka yi nafilan nan mu koma ta nan muka struggle mu shiga raudan annabi wai lokaci bai kai ba sai an zo an bude daga bada aka zaga bude da dare kuma aka buga 7 wannan lokaci muka dawo mu zo don mu huta domin kaman 3 days. So on the 3rd day aka zaka ce mana kaman to a shirya za a tafi Makka. To da muka kai Zulhulaifa inda aka yi sauka kenan kowane alhaji kuma cikin Madina ya ce a jefi kaman kun taso hotel za ku fita hanya ku tafi inda Zulhulaifa ya ce kenan cikin Madina. To inda kuma ya zama mikatin alhajjan da za su fita daga Madina su shiga Makka da niyan a yi umra a tubi rigan harami a aji a jira kwana 8 ko na Zulhijja da za fita Makka gaba da alhaji a koma can wato Mina. To mu da muka kai Makka mun kai Makka da dare kaman 1 o'clock mun tundoki mikati mun tundoki niyyar harami daga can Zulhulaifa da muka kai Makka 1 o'clock muka je muka aji bagi mu inda za masauki shikenan kawai sai muka je Kaaba muka je muka yi tawafi na di wato umra domin niyan da za ka yi daga can umra za ka yi domin hajjin nan aji 3 ne a wanda aka gama hajji da umra a yi su daga farawa wannan mutane ba domin yana da damuwa sannan ka separate hajji da umra ka doki niyan umra daga can wato Zulhulaifan ka zo ka yi tawafinka da an kare tawafi makama Ibrahima inda Allah ya ce wata hizu makama Ibrahima musalla kurka wurin sallah sai kai nafila bai da nisa da Kaba na haka shi mai na haka da kun fita makama Ibrahima sai ku yi takanga akwai safa haka kuma akwai marwa haka sai ka hauka sai kana sai kan tudun safa kana gan Kaba kofan Kaban sai ka doki niyya abin da kake nema sai kai sa'i ka wannan tafiya ne
in ka je lokacin da na Hajar da Isma'ila ka Qur'an na gaya mana yaro na kuka yana neman ruwa ta inda sai la aka yi shi aka jara wurin ya yi kyau sosai to sai ka yi tafiya ka je in ka kai inda matan in ta kai inda yaron kai kwanci tana dan sauri sau da ku sai ta ji gaba ka je haka ka komo su 7 in yi su wannan umra ya kare kenan sai ka yi takanga ka je ka dan aski mata su yankan gasin kadan suke yi ba da yawa ba sai ku komo ku zo ku tube harami ku aji kuna masaukin ku kuna jiran on the 8th of Zulhijja an zo a kwashe alhaji duka daga wato cikin Makka a kai kowa mina on the 8th kenan on the 8th 9th da sassafe ku duka za ku Arafa da an kai Arafa dai da safe nan ba wata harka sai dai a ci a sha ruwa a sha drinks da sauransu da an buga lokaci kamar 12 o'clock kargan maka su 12 suke to daga wurin nan sai kowa an zo a yi wato an gama azafar da la'asar an yi azahar wannan na ce mai jam'u takdim nan inda ake dokon al'asar daga can 3 o'clock a dawo da shi 12 o'clock ko 1 o'clock a yi su gaba daya to an kare wannan zama ake yi a fara zikiri waɗanda za su yi wazifansu suna yi wanda za su yi hailallansu suna yi waɗanda za su yi karatu suna yi wanda za su yi karatun Kur'ani ana ciki dai kan Arafa kenan to kaga da ana buga 5 o'clock Allah ce idza afattum min arafati in kun kara arafati kowa duka ku sallaka ku fara zuwa inda aka ce mai Muzdalifa kuma Arafa da Muzdalifa akwai dan nisa kadan to kaga da kun kai Muzdalifa wasu na tafiya ne domin ka shiga mota ka gaji traffic ne yana da yawa kwarai to da an buga 5 kowa duka ya kamace a washe daga Arafa ta kare kenan kuma Arafa ita ce an ce ita ce wato hajji in ba ka samu Arafa ba ka samu hajji ba domin sai wurin nan addu'a ake yi kowane addu'a kake da shi ka yi su to daga haka nan sai a sallaka je Muzdalifa din nan fili ne da muka kai na ce a nan ya yi ko mutum ya kwana nan domin wato kasa ne ba so shi za ka akwai dan wani tabarman da aka sayarwa haka in ka shimfida ka kai shi ka shimfida inda za a kwana kenan to ai kun yi jam'u takdimu can kun gama la'asar da azafa da la'asar kun yi shi daga can so nan Muzdalifa ana gama magariba da isha ana ce mu jam'u ta'khir a gama su a yi wurin to da nan za ku kwana kun kwana wurin nan ni na ce ba zan kwana ba saboda yanayin wurin ya ce amma na gaya maka wata iskan da ta bugo ba ka gane lokacin da haba ka tafi shi ne asuba ka gane ku ta ba abin da ke bani mamaci sun ce mu alimu da patin sun ce bana shekaran ga hajji ba samu wani trouble kuma ba za su ba protocol ba na ji kuma kun issue protocol ma fiye da waɗanda zai kamace su samu tikitin da agency nan da su ne za su biya za su harkan haka mu alimu kuka ce ba kan shekaran ba za ku ba wani protocol an cire protocol an fi da shi wani abu ne wanda ke tafiya cikin iska ina dai tambayar shi ne ba haka aka ce ba a to shi ma me yasa ba ka taga abin ba ka ne ko muallimu ke me yasa ba ka tikiti ka je haji bai kai na ba ko bai kai a ya samu ya je a kwarai a wani musulmi ne zai samu haji bai ce ba to ka gane ko inda kaga musulmi bai samu zuwa haji ba bai kai to amma malam fari kaga haji da problem da hajin nan bai karewa saboda na gaya maka wanda muka fito kaga da kun fita Muzdalifa da safe za ku yi jamarat kenan to jamaratin nan da kun yi farko wulge-wulgen ku kun kare wanda ke da karfi ya sallaka maka je yi tawafil ifada daga tawafil ifada in kaye za ka shi ka aske wurin da maka komo mina so domin sauran maka kwana biyu man ta'ajjal fi yawmin fala isma alayhi wa man ta'akhara fala isma alayhi liman ittaka haka Allah ya gaya mana cikin alqur'ani
ka gane ku to alajin Ghana dai ba su da mina da sun je sun yi wulga na farko da second day nan yawanci suna bari mina su ko maka su sun kare hajji su kenan saboda wannan zancen da Allah cikin alkur'ani man ta'akhara fala isma ka gane ko liman ittaka so shi hajjin nan kenan amma lamura wanda ke cikin batun abinci wurin kwana yana dangane da kudin da so issue da shi yake raising yayi daidai haka ne hajji da ya kamaci ka san menene hajji domin Allah ya ce ya sa'alu daga anil ahilla su ana tambayan ka game da bullowan watanni irin kankan wata ta bullo mutum sai mun ga wata sannan mu yi azumi sai mun gani sannan mu yi sallah ko ba haka nan ba Allah ya ce ana tambayan ka ga musu wadannan na mawaqitun ne linnasi wal hajji lamura ne alamomi ne wanda Allah ya aje su mutane saboda a gane lissafi kuma saboda a gane lokacin hajji haka Allah ya gaya mana cikin alkur'ani I think it's clear point for me now ya kamaci mu shiga cikin batun siyasa I deliberately played that so that and I'm lucky kana nan shi kai kuma ka kara naka murya ko menene ake yi wurin I'm sure kaman ana yin the right thing haka kada mutum ya kashe kudi ba kudin wasa ba dai je ya haji sai a je ana bi da shi inda bai kamaci a bi da shi ba kuma ya sunan shi al'ada ne ko in ka miss wani ya bar abinda kake yin duka ma abubuwa ya rushe ladan shi sa hajj tax force ya kamaci su in ko shi wanda ya zo ya bada bayani ne bayanin da ya bayar bai san maganan da yake bai yi kuskure sai a komo a zo a haskaka kan magana ya so mutane so but I think that there is going to be a press conference at the Hajj village before a kammala komi don na san gobe last play yau ne last play gobe ma akwai probability akwai probability anya wangan shi sa by all means there will be a press conference inda da updates mutane duk baki da aikin hajji da aka yi ya kasance but well what we are hearing is so far so good. Let's delve into this matter. Dr. Mahmoud Bawumia ya fito yayi magana dangane da gold reserves da muke da shi a kasan nan inda yake nuna cewa kaman NDC da suka zo mulki ko 1 ton ba su kara kan gold ba. Wa magana da yayin duk na martani ne yake ba mutane da suke cewa kaman tattalin arzikin kasa da muka ga ya saya wato CD da muka ga ya saya kan kafan shi gold da gold board da aka kafa da aka samu gold reserves da yawa da ake amfani da shi ya bar CD ya saya kan kafan shi ce inda ya haka ne shi dai wanda ya kamaci a doki wannan credit a basu shine gwamnatin shi domin su suka tattara gold da yawa suka ajiye da wannan gwamnati ya zo ko 1 ton ba su kara kai ba inda gold ne shi dai aikin da su suka yi suka ajiye shi ya bar CD ya saya kan kafan shi banin soma da kai malam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam da farko dai muna ma Allah godiya yau kuma kaman kullum muna isar da gaisuwa mai dumbin yawa zuwa ga masu kallo da saurare mu fadin duniya gaba daya gaisuwa ta musamman zuwa ga babban hakori the commander in chief his excellency John Dramani Mahama duk inda yake da safin ga muna roƙon Allah ya kiyaye muna shi muna fatan Allah ya taimaka masa cikin tafiyar da shugabancin da yake na ƙasa baki daya ina isar da gaisuwa zuwa gare ka ustaz imam da kuma malam fari da sauran timin baki daya muna amsawa leadership mu kuma na zongo ko daga kan Alhaji Kuliyonga da sauran mataimakansa duka Alhaji Ahmed Hajiya Kande Alhaji Kondo Muhammad Nazir da sauran leadership mu duka muna gaida kowa da safin ga members mu na zongo Communicators Alliance kuma ina gaida kowa sannan Professor Olabode Williams mai gidana ina gaishe ka da safin ga Hajj zancen da Dr. Mahmoud Bawumia ya yi game da ainihin gold reserve da Ghana ke da shi magana ne da kowa ya san yanda tsari yake kamar yadda mu duka muka sani wai governance is what continuous ko ka dashi daga wani wuri ne ka bar shi wani wuri wani kuma ya zo ya yi ya ɗibiya ya kai wani wuri gaskiya ne yau haka da muke magana gold reserve in Ghana duka total gold reserve in Ghana is around 31 point something tons
31 point something tons abunda Ghana full take da shi kenan. Yau da muke magana gwamnati NDC muna da less than 5 months cikin gwamnati. She mun zo mun iske almost 30 tons of gold reserve da muke da shi. Yanzu da muke magana is around 31, almost 1 ton da muke magana within 4-5 months ga NDC mun kara kan abun da muka iske. In Ghana tana da 65 years ko? Ghana da kanta tana da 65 years. She ta samu 65 years, she ta samu 30 tons. Take aje da 30 tons. She wani ya zo in less than 1 year, shi ma iya kara almost 1 ton. I think it's something that me shi kuma an yaya ba mai. Amma ba nan gizo ke saka ba. The issue at hand shine me. Farfadowar tattalin arzikin da Ghana ke samu. Musamman ma karfi da CD take samu shine issue da ya kawo ga maganganu da Dr. Mahmud Bawumia ya je UK na yi. Wai su ya kamata a ba credit ko a yaba ma saboda abubuwan da suka aje shi ya kawo yau CD ya samu karfafa. It's very very unfortunate. Dr. Mahmud Bawumia ya iya tsaya ya samu audacity ya tsaya na wanga magana. Domin kai da aka ba mulkin Ghana for 8 years baka iya ka kawo tattalin arzikin Ghana yanda ake ciki yon gaba. She wani ya zo in less than 5 months sai iya yi abu aka samu stability. She ka ce wa kai ayabe ka. Domin kai ne kai mulki 8 years kai ka shirya abubuwa. For 8 years kan nan baka yi abubuwan da ka shirya bai yi amfani ba. Shekara 8 Bawumia da Nana Akufo-Addo abubuwan da suka shirya bai haifar musu komi ba. She bayan da suka fita mulki sannan abun ke haifo da alheri. Ana yaya abu haka ai. Man fari ba irin wanga situation ba. How? Bawumia ya lead Ghana into ditch. Economy in Ghana. Is it true that NDC ba ku ce kaman gold board da aka kafa da gold da suke si suna ajiyewa aka doki gold ana amfani da shi ana taimaka ma CD shi ya bar CD ya saya? Is it true that ba ku gaya wannan magana ba? Inda kun gaya shi ce ku gold nan ba wanda kuka zo kuka aji. A yi ce ba wanda muka aji ba haka bane ba gaskiya. Muka aji na zuwa mu muka ajiye da yawancin cikin mu muka ajiye. Shi yasa inda gold nan ne shi dai ba crediting ba naku bane. If he says there's, I don't think it's anything that. Man fari ban sani ba ko ka steady MPP da yanda suke tafiyar da ci gaban da CD ya samu ga. Tun ranar da CD ya fara karfafa issue da MPP ke raise wani da yau na daban gobe na daban jibi daban. Domin farko sun fara ce wai ba tattalin karfafa da CD ke samu wai ba komi gwamnati NDC yayi ba. Ba abun da gwamnati ya yi fadan trade war da ke tsakanin China da America shi ya bari dollar yake faduwa, dollar bai attractive ma duniya ba. First abun da MPP suka fadi kenan. Ko ba haka suka fadi ba. Wa ba wani abun da muka yi wai trade war tsakanin America da China shi ya cause dollar bai attractive ba shi yasa prices shi yake faduwa. Shi aka gwada musu kaman ba gaskiya bane domin duniya duka ko mu ce neighboring country mu Najeriya da muke kusa da su dollar na tashi ne cikin Najeriya. Shi ai bai ce kaman bai ce gold ne ban CD ya saya kan kafan shi. Martani ya bayar ga waɗanda suka ce gold da aka sai aka aji. Shi ce I want the thing to be clear. Shi ce in dai gold nan da aka sai aka aji nan wannan ma ku ba wanda kuka kara kai wanda kuka kara bai kai 1 ton ba. So wannan yana magana ne karfafa su matsayinsu da suke kamar babatun gold ba ne. Duniya ne ya sun ji trade war ne ko trade war between okay, America and China. Malam fari verify min Nigeria yau na dollar yake. Dollar na faduwa Nigeria ne ko yana tashi? Dufiya sam.
About but I will there che. I don't want us to enter the Nigerian matter. No, very much. Ya kamata mu enter. I've also done my own research. Yes. My own research. No. Abubu akuma de eba Nigeria. Suba su samu afani. Yes. Nde trade war ni. Business trade war ni dunia duka. Dollar na faduwa. Me yasa Nigeria be faduwa. Okay, so for instance, in Nigeria, I want to explain it. In Nigeria, one of the reasons why Nigeria was samu amfani one kamar da sauran kasashe including Ghana ke samu ba shine Nigeria na yin amfani da federal. Nigeria abu ɗaya da suke samu foreign exchange ciki shine crude oil. Boy, I want my viewers to understand crude this. oil. Yeah. Yes. It's crude oil. So it is through the exportation of crude oil. Nigeria that's samu gold. Foreign exchange, which is dollar, pounds, and sauran kudadin kasashen waje. Yes. But as it stands now, crude nan da kanshi fall. Price shi na fall. So automatically, foreign exchange inflows cikin Nigeria ya rage. So ba su samun abin da su ajiye su ya show up currency su. But in the case of Ghana, muna da gold. Because dollar na fadi, yanzu ya bar duniya kowa na rush ya sai gold ya ajiye madadin dollar in terms of currency security. Mafarin mu ga seeding mu yayi karfi kenan. I'm not saying that this is what I'm saying. Okay. These are the things. I mean, abubuwan da ake explanation the economists ke bayi wa shi. Okay, so going by this explanation, mistake So, abin da ya sa Nigeria ba mu ga naira Nigeria yana samun karfi kamar yadda no problem. muke samun karfi. Going by this argument ko explanation da kai, is it wrong that mu ce kamar gold da muke da shi ko gold da muke sayarwa shi ya bari dollar mai sidi mu ya samu karfi? So that's the point. So is it also wrong for Baumia to say that in the gold ne mu muka tattara as at 2023 we had only 8 tons of gold da suka karfafa gold purchase arrangements under the Akufo-Addo Bawumia government. Ya hau ya zo muka samu 30.3 point something tukunan suka bar power. She aka ce gold nan da muke da shi muna yake ajiye da yanzu wani ya kawo dollar yana samun gold ya sai. Don muna da jawanci haka ajiye. She wani ya ce saboda gold board da aka kafa shekaran jiyan ga aka samu reserves. Ya bar ake samun gold CD yayi karfi. Shi Bawumia ya ce in dai wannan ne shi dai mu ya kamace a ba credit domin mu muka tattara gold ga muka ajiye. Don't you agree with him on this one? Ya zan yi agree. You have to. No, ya zan yi agree da shi malam fari. Ya da shi yazo power bai iske gold ba. Ina tambaya. Process ni. Yeah, iski, but yeah, iski. But if we are to be frank, yeah, iski shi ma. This show is supposed to be very frank. Yes. If we are to be frank, even as at 2023, you had only 8 tons. If you could kindly display this thing for us yesterday about the gold reserve, so that we shake on from Bank of Ghana. If you had only 8, so you chatting now. If we had only 8, Shesko Ghana come on gold, ya muna amfani, this gold for oil thing and so on and so forth. She said, but mu sa karfi cikin sin gold mu ajiye. Saboda wani lokaci ya kai gold nan ya muna amfani. She aka ga shi gold ya zo yana muna amfani. She within that short time na suka tattara 30 suka ajiye. Definitely nazwa. Na 8 no farko. Oh, so ace sun kara 22 tons. 22 tons suka kara kai. Tun da independence mu har 2023 muna da 8. Shesu suka kara 22 within not less than 2 years. Suka kara 22. Sai mu in less than 5 months. Yes. Mu ma mu samu over 1 ton. Mana. No, you see. Calculate. So show ga chart now. You see, I'm not in any way trying to say that the current government doesn't need any credit. But in as much as we are giving the current government credit, we cannot also say that we cannot give the NPP the credit. And in this sense, majority of the credit, because they 22 out of the 31.
bari mu bar batun credit da menene bari mu make wani position yeah I'm listening. Gold crediting dollar ya samu karfafa MPP suka yi mun ji Na'am. wahalan da Ghanaians ke fuskanta na dumso kuma waye yi dumso kenan ba kun ci akwai dumso ba energy crisis da muke fuskanta ina tambayan ustaz akwai ni ko mun ci akwai waye kawo I'm the only person allowed to ask questions. dumso da muke fuskanta waje crediting wane ne shikenan who's to be blamed for dumso current dumso da muke fuskanta su sun ce da su wuce ba su bar muku dumso to da za su wuce ko ba su bar CD 13 CD ba da za su wuce sun bar CD 17 CD ko 15 CD 16 15 ko ba haka ba yasa dumson kuna blame su kaman su suka kawo inda suna neman credit for achievement in the CD ke yi automatically they should take credit kuma for dumson da suka sa Ghanaians okay these are the things ba kai ka pick ka select ba kai choose bai yi so da wani gwamnati ya zo ya inherit bad economy wanda ya bari ba iya biya PPEs da suke ba Ghana power menene yana struggle yanda je ya solve wannan problem she ya achieve wani stability cikin currency she ka ce wa stability na kukuka abubuwan da kuka ajiye bari aka samu wannan stability okay wahalan da ake fuskanta na dumso da bashin da ECG ke da shi da PPEs da wane ne aka kasa biyan su for years na ya hankuri wannan blame kuma wa zai doki kai kun doki kai za ba ka mu doki wannan no problem Ghanaians masu kallon mu da the best mun ba shi ka gane ko wannan na muke kallon na for want of clarity. So as at 31st May 2023, I've been at 8.78. So that's the 8 I talked about. So let's go down. Let's go down to 2025. So it's clear here. As at January 2025, the ND 31st, the NDC is called power. Let's even go to December 2024. Yeah, that's 30.62. So the figure we have now, this is a 30.1 now. 30.53. Come down. December. Down. December 31.1. That's 31.37. Became 1 ton. Tomba. The addition. December. Duba December 30.53. Duba December. It is 30.53. 53 now. Okay, no, so be K1 ton. So I think that we should always give credit to where credit is due. Okay. If indeed gold to nannies and a DH, maybe there are other policies that we can use. So maybe you should talk to us about the other policies. The fact of the matter is that nina conclude na yi magana na aji tambaya ina saurare masu kallon mu kamar inde seeding su suka yi shi dai dumson ma su suka yi su yadda da wannan kuma in sun ce ba mu jima ba yasa ba mu ce kamar kokarin mu ya kawo CD ya tashi dan ba mu jima ba kuma ambaliyar abun ga wahalan dumso kuma da ake ciki dan sheku an shi kuma wannan kurika so haj duba mu duka musa cannot take the good kai ka zo kana kai ka zo wanda ke da kyau kai ne wanda bai da kyau wai opponent kaga ba gaskiya kenan ba gaskiya so haj duba bari mu fahimci wani abu mu duka mun san gwamnati kana gadan alheri kana gadan sharri haka nan ka gadi abu mai kyau ka gadi mara kyau so yanda za ka yi ka building shi shine gwamnati shine mulki so mu abunda muke faɗi in yau ba mu yana da audacity ya gwada muna kaman golden da suka tara ko kuma inda CD ya samu karfi saboda golden nan ne for 8 years da yake power me yayi na CD ya samu karfi me kuka yi 8 years da kuke power masha Allah to alhamdulillah summa salatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al ahyar gaisuwa ina maka gaisuwa malam fari wannan aici naga kana kokar kwarai da yanda kake handin lamura
a cikin wannan studio don uwana babban yaya na mu'allimu kima ina gaida kai Dr. Bawumia da matan shi Ajiya Samira da sauran manyan MPP duka ina musu gaisuwa. Malam Fari tambaya da nake so in yi as a host in yi maka wa cikin officers in NDC inda John Mahama ya appoint ya yi wannan zance kaman gold reserves da ke nan as at now 30 tons na shi ya bari kudin Ghana ya saya CD ya saya cikin office wa specifically waye wannan zance ina so a mention mini shi domin na san kamar finance minister inda ya je ya inaugurate gold board ya yi wasu statements ka san finance minister ya yi shi kenan kaga ne ku to kaga sai dai dan uwa na mu alimu na gaddama da finance minister shi kamar maganan da yake yi nan ba gaskiya bane indai kana gaddama wannan to kaga ba mu da wani lamarin da magan da zamu fadi ya zama gaddama yanzu ya amince kaman ya amince bai amince ba me kuka yi ne kuka yi lokacin ku ne ba mu gani ba bai amince ba ka san Ghana ga MPP 8 years an bar Ghana ba dumso masam dumson da ya zo a karshe watanni kaman 3 an cire shi wurin kafin Ghanaians su vote against MPP su fit da mu kan mulki saboda yanda ababa ke tafiya kuma da bayanan da aka yi game da me yasa ne Ghana CD ke ran dollar ke bugun shi aka ce Ukraine Russia war aka ce COVID suka ce a ba haka nan bane wannan lamari kaga Malam Fari dan uwana mu'allimu baban yayana wai ba Ghana na da 65 years yau 65 years to cikin 65 years na gwamnatin Ghana shekaru nawa NDC in za a cire cikin 65 ba NDC na suka mulki Ghana shekaru nawa in ka doko daga Rawlings ka zo Atta Mills ka zo John Mahama 1 aka cire sai komo shekaru nawa democratically NDC suka rule Ghana 16 years sure 16 years Rollins 8 Atamels 4 John Mahama first time no ana butun Rollins from revolution nake magana kace democracy mutum da shi Malam ya tuba rigan soja ban sakewa nace Rollins kace democracy ko ba haka ka fadi ba ka fadi so kana nufi lokacin Rollins nan ba sai gold ana aji ina zuwa okay to yanzu bari in bude hakuran bacin wannan firan nan kara lokacin Rawlings revolution time kara cikin PNDC na ce Rawlings amma mutumin su ne kara cikin waɗanda officers ne da kake gansu kara da bushi yake a kara UP shekaru nawa wannan yayi kasa wannan ta sun je opposition for 30 years so su ba wannan shekaru nawa Buse yayi aka to nace dai Bushe ta over 30 years kuna opposition so wannan ka gane ko so ina so in gwada ma dan uwana kaman 8 tons of gold wanda ka nuna asa ta what time Ghana ke da shi kafin ba mai propose good for oil and good for abin gannan wani gwamnati ya sayi in kurman ya sayi ko a campo ne ya sayi ko waye sayi ko liman ya sayi wadannan gold nan something 30 years of NDC close to 30 years of PNDC in power gold nawa suka aje magana gold reserves na kuke da shi ban search ba 8 points gas nan 8 tons asat 2023 see daga asat that from 80 up to the point na Bawumia zai zo ne kurece a seeding ba inde muna so sai mun koma gold mu bari mu fara trade with gold rather cedi so da ana dokan cedi ana sai dollar cedi ko bai da karfi ya stand karfin dollar so shi ya kamace mu yi wani abu da Ghana ke da shi da zai iya stand the strength of abin nan dollar either stabilizing shi ako kuwa ma ya overtaking shi ba mai ya kawo kaga akwai policies biyu da ba mai ya kawo a doci gold as a oil sannan as a gold ana boye Bank of Ghana policies biyu ga Malam Fari na gaya maka
last two weeks na zo na gaya ma kaman gold board nga wato NDC sun zo suka tube mai riga na jiwa sai suka doci labule na lema suka rufe mishi sai suka yi mai suna gold board in ba haka nan ba wannan gold board nan na kunga bai da bambanci da abin da ba mu ya kawo ba abin da kuka kara kai sai dai kawai kun je parliament kuka enact law me ba mu ya kawo gold board ba su sai oil ba mu ya gold for oil yake yi wanda kuma bar baya da kura ba ka ji magana nake gaya maka bane two policies strong policies kan gold da ba mu ya kawo ba gold for oil ga suka ce kare suka yi suna use gold suna sai oil har yau na wurin wa na ce kuna use ba shi yana nan so yanzu da bar mu ta aiki so yanzu nan da seed kuka sai ka bar mu ta aiki a saya nace ba ka bar mu ta aiki muallimu saya nace ba yanzu nan da seed kuka sai oil da siku ko dollar kaga Dr. Bamiya kaga mutumin Dr. Bamiya nan muke ganin shi ne ya kamaci murika shi da kyau both MPP and NDC mutum ne wanda Allah ya fito da shi daga cikin zongo ya ba mu kyauta kuma ya kamaci murke shi kaman kwai ya nuna mana yanda ake tattalin kudi don me yasa lokacin da kuke mulki ba mu gan CD ya fadi ba mu gan irin yanda CD ke fadi ne lalle kuna da ilimin shi kun yayi don me yasa ba mu gani ba ai ka san kaman in kana batun CD ya fadi ko CD ya tashi ne in aka doki mutum kaman vice president zo ka zama mataimakin shugaban kasan gari kasan incident da ya faru tsakanin Rollins ya mamare shi Rollins da aka lokacin da aka ya zama vice Rollins wannan lokacin da in ka zama vice president akwai role da kake play constitutionally kaga da wannan lamari ya faru Rollins ya mamare aka sai Rollins ya bar aka je parliament fast aka sace wasu abubuwa game da role da vice president zai yi play in terms of yi magana a doki so vice president ba mu yi magana ba doka a to ko ya san wannan mana yayi magana ba doka nace maka ko ya san wannan ko MPP shi ya kai ba mu ya kawo good purchase agreement wannan abin na ai Bank of Ghana da kai sun ga kamar ba mu ya kawo good for oil ka gani shi yayi magana ba and they propose wannan abin wani lokacin nan Bank of Ghana da kan sun they are in desperate position to hold the dollar sai suka kama wanga proposal nga na ba mu yanga dai ba mu iya murject wanga dai ba mu iya murjectin shi sai suka rike sai suka kama kai gaskiya ne shine ND suke confirm kama wannan abin da ba mu iya kawo nan kan wannan mu kuma ba mu yadda cewa kaman iyayi magana ba su ji domin in dai maganan da dai yi maganan na shiga suna duka a to barin baka kaga kaman batun e-levy ga kasan ba idea bane na ba mu ya kaman a tax e-levy amma yayi magana ba yadda ba yace wannan tax e-levy ga kar ku yi shi amma majority at cabinet suka ce a'a tax za mu raise kai magana kaman wanda sami mun yi shi amma kagan da ya kawo batun gold for oil a sai gold reserves da ya check Bank of Ghana sai kaman look Nkrumah yayi nashi of course Nkrumah shi ya zai samu turawa sun aje kudin pound sterling yana wurin nan haushin turawa sai enact law saka sace currency nan saka yi CD Nkrumah zai sace su ba West Africa fa muke cin ba mu taba cin West African pound nace ba kafin Nkrumah yanzu muna cin pounds ne to kaji pounds muke ci nan Nkrumah take over me muke ce okay pounds UK nan ba West Africa wannan lokacin Ghana pounds whatever it is whether Ghana pound ko West Africa pound kaman bai da ya zai zama kan sani ko inda ya bar wannan pound position abin barin shi bari ya sa CD sunan da je reflect sai baka gwada min baka ban ansa kaman don me yasa da ku ke power ba mu ga CD nan na fadiwa yanda yake fadiwa haka ba lalle kuna da ilimi yi don me saba mu gani lokaci wannan question gan da ka tambaye ni ga batun CD bai fadiwa lokacin mu ba gaskiya bane ba gaskiya bane saboda ai ba gaskiya bane kamar CD bai fadiwa ba CD na fadiwa ya fadi ya tashi amma fadiwan shi na da yawa saboda me yasa immediately Russia ya invade Ukraine
she ga covid kuma ya zo. Russia bai bari Ukraine ba hali yanzu ai. Russia na Ukraine hali yanzu. Amma wani fira ke yanzu. Nace hali yanzu Russia na fada da Ukraine. Yanzu wani fira ke game da batun Ukraine. Batun kaga ina an sako shi nan kai dai. A samu akarka da mu. Yanzu wani fira ke ana batun IPs ko ba ka nan ba. To duk ko ina duka kaje ana batun sulhu to wannan lokaci komai na kwanciya ne. Wannan lokaci kuran da ya tashi lokacin da Russia invade kuran nan daban da kuran yau. Kuran ta tashi yanzu tana kwanciya. Sa'an nan ga Trump ya zo kuma sai ya dama lamarin. Abinda Trump ke yi American nan ai da gangan ne. Yana so ya change system nan ne. So bari in doko wannan tariff in buga kan China ya buga mu buga sai mu zo mu zauna. Ko menene zai faru dai a karshe dai mu turawa za mu ci amfanin. Wannan ya dama butun dollar domin in Russia ya ba shi nan ciki China ya zo ya abin ga wannan ya zo dollar nan okay ba mu trade da kai ba su zuwa wannan bai tafiya dole dollar bai samu yayi aikin da yake so yayi wannan na ciki amma magan da muke yi kar mu davet maganan nan ne gold reserves mu na Ghana yanzu a to forcing way shi ne ya bari CD ya saya. Well, good morning, bro. I'm chatting from Kumasi. I'm listening to you this morning. You are doing very marvelous job. May Allah subhanahu wa ta'ala bless and protect you and your entire staff over there. But my problem is you're talking about CDs and dollars and you said the CD is falling. No, knowing that the CD appreciation, but you said in Hausa, so please try to correct that. Okay. Fadi one CD. Ban ce CD na fadi, na ce CD na hawa. Ko ba haka? All right. Kaga ko so hawan CD da fadi one CD hawan CD yau na gwamnatin NDC. Ba ban kare ba. Ustaz bai kare. Question kan nan nake amsa. Ustaz ya saman bala faru kai magana da yawa. Kaga ni malimu. Jiyo fadi one CD Ba ni ai baka gwada min. Shi zan gwada maka nan. Tashi one CD yau gwamnatin muallimu da fadi one CD lokacin mu na MPP lokacin mu kuran da ta tashi na duniya kura ne wanda ta fi ma ambaliyan ruwa amma kaga yanzu kuran ta tashi ta yi barna yanzu take hucewa to duk lokacin da duka kura ya tashi ababa sun je bisa shinkafa ya je 1000 wannan ya je kaza to kaga kuran yanzu tana kwanciya dole komai ya kamace ya fara kwanciya kaga wannan ne bambanci tsakanin lamarin abin da ya faru ga lokacin MPP da abin da ke faruwa a yanzu ka gane ko mu alimu ka gane lamarin alafari ya gane Good morning to you. The current political administration can adopt a mix of effective monetary policy, fiscal responsibility, productivity enhancement, and political stability to ensure the appreciation and stabilization of the city. By implementing these strategies holistically, the administration can create a conducive environment for economic growth that supports the currency's strength. Aaron Bakbaku Koko Misa Accra. One way from Mystic Wonder Avuko inside in Sawuma Doejiri, where it's childish, preposterous, and blah 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 for CJ Gertrude Tokoni to seek for injunction against the 5-member committee based on a hearsay. Someone should advise CJ Gertrude Tokoni to resign honorably to protect her small integrity left. Positive change way. President Mahama and the NDC should be remembered for how best they govern, how they turn the sick economy around to create jobs, stabilize the exchange rate, reduce cost of living, and retrieved all stolen monies and assets from clueless Nana Ado's past government appointees. Jalaluddin, where NDC is rushing too much for this Hajj, but it serves our Malams right. They are all NDCs. NPP, the rules where this year's Hajj
shipment zalla. I don't know what that means. We Yusuf Imran, we all the NDC know is name calling. Tell the NDC guy to give us one policy the NDC introduced to help the city. Salamat, I can confidently say that NDC is a scam. What are the messages? Come on, I through na 0553-683-010. Muduba issue Chief Justice da ake magananta. Well, there's this talk about ya kamaci ayi a process da ake yi tattaunawa da ita da bincike da ake yi da committee da aka set up. Ya kamaci a yi shi bayyana jama'a kowa ya sani. Wasu kuma wai a stick to the constitution da ya ce a yi abin in camera. Bani fara kanka. To masha Allah malam fari kaga batun chief justice ngadi en donni kaden da aka maci tarzai domin an ya rafa ni na Jo Muhammad yayi hankali shi kamar wanga matanga na fide taurin so shi ba yanda za a yi shi sun fide taurin nan so shi ta bari fada da su ta doki pen kawai ta resign shi duk abin da ya kamaci a yi mata na emoluments na retirement da komi domin ta zauna wurin har suka dismiss ta wadannan duka ba ta samu san ba ta samu domin an dismissing ki based on incompetence domin ka san ta respond to petitions da aka kawo in ka samu lawyers like Chachu Chikata, Vamawo, su Tadia Sorry, lawyers NDC kenan su suke defend waɗanda suka kai petition nan ka san kaman the whole NDC government machinery agrees that Tokono must go ne whether a broadcast live I don't know me za mu samu ciki a broadcast la sai mu samu mai ciki a yi shi secret sai mu samu mai ciki one person ake accused but the point is that the constitution has made it kuma kaga constitution ga abin da yasa abin muke zarge wannan constitution ne kaga role sai wanga constitution ya yi shi ne kuma saboda ya iya ya bi wani hanya in wani chief justice yana bi kore shi ya kore mai shi kuma an doko shi ne daga tun lokacin constitution kurman dan kurma ya kawo kaga dan kurma shi na yi doki pen at the stroke of a pen not dismiss chief justice not dismiss supreme high court judge not dismiss wannan Nkuruma used to do that. In that kazu, in the 1992 constitution ya rubuta sai suka yi mai dan suka yi wani riga haka suka sa wannan clause nan suka ce yanzu ba haka za a yi ba ka kawo petition ka ba president president na yi instigate wannan president ce malam farji ka rubuto petition ka kawo ce kaza in ka kawo ni na tattara mutane na council of state mutane na ni abokanai na ni sai ce ku ce kamar akwai magana in na form committee sai kori just wannan supreme court judge ta wuce kan sani ku bayan an yi shin ce to judges in ba haka na ga maka conflict of interest me yasa za a try judge based on petition da aka kai ma president sai kuma I appoint the same supreme court judges su zauna su za su ji wannan magana su za su adjudicate su za su yi shari'a kan wannan abin kuma dan uwansu ne su da ita ne sun santa so waɗannan judges biyun da rafa ne na John Mahama ya appointing su ya menene ke tsakanin su yayi san su domin wannan ce ka waɗannan judges biyun nan duka abokanin shi ne kuma judges NDC ne ba mu ke fadi ba NDC ke fadi kuma akwai judges NPP akwai judges NDC the same John Mahama ya ce abokanin shi to ai shi da kansa ya fadi kamar kai ka ga ya nace ai daga bakin shi ne daga bacin John Mahama ne wai lauyoyin NDC ku shirya kan kun nazo na appointing ku judges bi mana lokaci first time shi ne shi appoint Pwaman wo John Mahama ya appoint Pwaman as Supreme Court judge amma da zai cire judgin da zai ci magana matanga shi je ai doko shi kai ina son kai wanga ai cika bani don matanga muna so mu fidda ta wurin as NDC party gadan wannan mu alibai gadaman shi so shi wannan magana a broadcast kar a broadcast a yi shi
matan tana damun kanta ne kawai matan tana damun kanta kawai ta yi tarzan ta yi tafiya muallim shigo ajiyar fari interesting ustaz malam kaji abin da yake interesting duba hash gaskiyan da ke akwai ne ji yayin mu wai shure-shure bai hana mutuwa chief justice da kanta abun da take yin ga yana gwada maganiyar kamar tana da manufanta duba one ta aika mp a suna adenta offensuwa ko offensuwa wanda ya fara tiya da kisi nan court first asafuwa ko asafuwa bisanfuwa asafuwa ta aike shi ya je file injunction bai hold ba ita ta aike shi ya je file injunction bai hold ba ita ta aike shi ta tura su a fenyo markings darling boys ta suka yi demonstration bai hold ba ta sake tura petitions biyu jiya aka yi ruling kai bai hold ba jiyan nan no ana gama wannan ruling ita da kanta ta ɗauko case suitinta ta zo ta file ita kuma tana da case against petition da ake yi da ita so tun ta turo mutane bai haifo da mai ido ba shine ita da kanta ta zo da nata petition ta kai tana da issues da abun da ke faruwa well hajj wanga abun da ta yin ga je ba ta dama ita kuma ta ji irin zafin da ganiyar suke ji da wahalan da ganiyar suke yi in sun je court ina ji ita kuma ta kai ya kai kanta ta feel irin wannan abun da ganiyar suke feel amma abun da muke son a gane ne kamar yadda ita kuma da kanta ta sani ba wani abun da aka yi out of constitution tun da aka fara processing ga abun da take seek relief na take seek court yanzu a duba mata wai a fidda justices biyu da ke kan panelin nan a fidda su kai a yi menene ita da kanta ta san ƙarya take yi domin ba wani state ba wani constitution inda constitution state kamar justice supreme court biyun da muke so a zabin nan a zabi wani da wani a ɗibiya kai kan wannan panelin nan ba wannan ba shi cikin constitution constitution ya state kamar a zabi supreme court justices guda biyu ce sa kowa za a zabi ba ita za ta gwada ma panelin ita za ta gwada ma president ko kwamitin nan kamar wani da wani nike so a zabi ba so magana da take yi tana neman ta dai ci lokaci ne amma bari mu bari ta fahimci wani abu abun da take yin ga bai haifan mata da mai ido kuma bai sake position da ake kai aikin da ake yi an yi domin ita da kanta ta set precedent lokacin da take CJ NDC da electoral commission su samu issue electoral commission suka ce za su yi limited registration daga district offices NDC suka je court suka seek injunction a put injunction kan wannan registration na until a saurari abun da suke so isi su yi matan ga tana zaune a CJ electoral commission suka ci gaba suka continue abun da suke yi suka kare ba abun da ya faru shi sa kai mata kaman wai file injunction da ta yi ya stampede processing na an continue processing domin ita tana zaune as chief justice an yi abun da ya kamata an kai injunction aka against EC ta bar EC suka yi registration garin ga ba abun da ya faru at the end of the day da karin takaici da za ta ma NDC mun kai petition misali mu ce a dakatar da EC from limited registration da za su yi su bude shi gaba daya su ma suka ce EC wai za su fara registration on the 1st su kare on the 10th she muka je court a injecting su she case chief justice nga tukunu da yau kike nema a inject wani abu ke kika zauna kika ce kaman wai NDC da karan da kuka kai court na even though EC sun ce sun kare registration su on the 10th amma ku na saurari case ku on the 16th 6 days after EC sun kare registration su sannan zan saurari karan ku duniya naka taba yin wanga so ta gane wannan processing da ta dauki ta yin nan irin shi no za a yi kai ita ma abun da ta kanga injection da take sick bai tare kowa komi kwamitin nan sun yi aikin su tunda doka ya aje su injection da take sick supreme court su set panels a saurari karanta amma aikin da ake yi wai wani body bai hana wani body constitutional aikin shi constitutional mandate da wani body ke da shi wani bai zama gefe ya hana shi so constitutional mandate ne wanga committee su zauna su yi aikin na yanda constitution ya tsara sai sa sun ci gaba da aikin su even though ta je ta file wai injunction wai wane ne application wai
duka turanci ne ba abun da za ta ba mutane tsoro da shi Alright. ta gane abun da Ghanaians suka feel and da ita watching-ta yau Allah da yake karimu rahimu ya sa ita kuma ta je court ta fuskanci abun da Ghanaians ke fuskanta Alright. ba wani abun da zai sake matan nan kina so in baki so kin ta gida a nuna ko ka nuna ta ce gida a ko nuna kan TV ko ka nuna constitution bai ce a nuna ba don shi ba iya saboda ita abun da ranta ke so don a kare hakkinta ne shi ta ce wannan ita ta waive ta san kaman constitution ya state kaman ka nuna ko ta sani ko to kar ta ce kaman saboda ita shi ta ce ita ba ita ba ne ofisin nan ne ba ita to kuno ake magana ba ofisin da take occupying nan constitution wa in case ya samu wannan office ga yanda za a yi ba yanda ita take so ba. All right, good morning Malam Ferry. The MPP communicator in your studio is confusing us. What is he talking about? Ustaz Didn't he know that Dr. Bawumia is the worst vice president in the history of this country? Malam Ferry. So Bawumia doesn't know that the CD appreciation is as a result of prudent management of the economy by the current government. Doesn't he know that? Doesn't he also know that this is as a result of the increase in foreign exchange inflows? Also, Bank of Ghana aggressive monetary and forest market interventions. Also reduce import volumes and a boost in local production. Not forgetting the domestic and fiscal productions. I don't know what that means. So what is Dr. Bawumia talking about? Tell the MPP communicator that his party, MPP, is good in opposition and we shall keep them there for a long period. So kudos to Mualim, Shaman, Olabode. Professor. CD's gaining strength isn't good for Ghana. MPP need to wake up. I'm Nazir Yusuf. Maskolo, I think time ya kai mu da sa ya kan shiri na Tsarin Safiya. Final words in 1 minute. To shikenan gaisuwa dai zamu yi kuma mu alim 1 minute na kasan jaji sun ganda suke ci za su zauna kan 1 minute. Na'am. Ka doko batun jaji. To shikenan to gaisuwa zamu yi mun gode wa Allah farko mun gode wa Allah kamar ya ba mu karfi mun zo nan mu yi wannan tattaunawa game da lamarin siyasa da yadda za mu tafiye da garin Ghana ya kyau. Ina gaida Dr. Mahmudu Bawumia champion man ka gane ko ina gaida Ajiye Samira Ajiye Bawe akwai wani dan uwana mai sunan babana Alhaji Suleimana waraka yana zo yana kallon mu mun da jirgin sai ci kai shi kuma da chama masallaci mu ka gane ko ce ka dan uwa wani magana ke ne yake yin nan sai ce mai karka da wannan siyasa muke yi ba mu nan kala Allah tabaraka wa ta'ala ba mu nan taurin nan so ina gaida kowa sai kaje da je gida mata na wai a muna kallon ku ko ba ka gaida mu ba naje to ina gaida ku yau da yara na duka insha Allah ina gaida kowa Imam Muhammad Salisu Suleiman kenan gaskiya ne zan dawo wanga dama gaida masu kallo da sauraren mu kamar yadda na fara sannan kuma zan yi su wanga opportunity congratulate system yar uwanmu Hajiya Fati Idris Global appointment da ta samu as board member na Ghana ya kwanta min ta samu appointment as board member shekaran jiya Hajiya Fati Idris Global. She's one of the working committee members na National Zongo Caucus. So I clearly naga kama Zongo Caucus muna make move so far. Nasara irin na Nasara MPP. Yanzu mun tana cikin National Working Committee. She's Director of Special Duty na National Zongo Caucus. So I think muna wishing ta well, muna roƙon Allah kuma ya sa wanga appointment da ta samu. Public Procurement Authority. She's a board member. So muna wishing ta well, muna roƙon Allah ya sa wanga appointment da ta samu ga ya zama alheri da amfani ga mutanen zango da al'umman musulmin Ghana baki daya. Sannan muna kuma ƙara ƙarfafa ƙaranmu ko kuma muna ƙara muryarmu cewa His Excellency John Dramani Mahama hal ila yau muna need more appointment mutanen zango gaskiya kana yi mun san kuma kayi amma muna need more saboda gaskiya election ga da muka kare zongo ya play a very significant role mun yi aiki yanda ya kamata muka kana ga kaman almost
ba wani zangon Ghana ga da NDC ya lose 2024 election ga saboda aikin da zango kokos ya yi sai sa wai wanda ya yi wanda ya yi mo wanda ya yi mo wanda ya yi mo yana zangon da iyayen mu ya baki yauta tukuici ba wani zangon da NDC ya lose Ghana ga ina gwada ma ba wani zangon da NDC ya lose 2024 election ga sai sa don drama ma mai excellency muna roƙonka hal ila yau appointment mu na mutanen mu appointment mu na zango kokos yana delay muna fatan zaka sako muna da su mu ma mu samu inda za mu bi mu taimaka ma cikin wanga tafiya da ake yi fatan kowa yana lafiya assalamu alaikum thank you very much mun gode kwarai da kuka samu dama muka gayyace ku zo muallim dan tata kenan shi da imam Muhammad Salisu Sulaimana suka taimaka muka kawo muku wannan shashi na